Welcome back, everyone. Good to see you. It's that time in the afternoon here on Yom Kippur where it's those last couple of hours, and they can be kind of difficult. We have our Mincha service coming up here live from the sanctuary at Congregation Shered Zedek, and this will roll after about an hour seamlessly into Neilah, which will roll into a quick Mariv, and we'll roll into, now that I do this, it feels like this day's never going to end. I don't know about you, but I'm starving. Sometimes I'm able to hold it off pretty well, but this year, maybe it's because when I was at home in between the services, my son was up and he was having lunch, and I'm sitting there watching him just kind of not appreciate food. Maybe so much. Anyway, the Mincha on Yom Kippur is special. It's not often that we read Torah in the afternoon. Of course, we do that on Saturday afternoon, but it's not a Saturday. It's Yom Kippur, so we have a Torah reading. And then even more special, very, very rare to have a Haftarah read in the afternoon. And really, Maftir Yonah, as it has been known, the Haftarah for Mincha Yom Kippur, the entire book of Yonah, and then the last 3 verses of the book of Micha added to the end, it stands out, both because of its odd placement here in the afternoon. Really only on Tisha B'Av and maybe other fast days do some communities have an afternoon Haftarah. But also because of its length, because we read the entire book, the entire story. And while the Mishnah tells us to read Yonah and Yom Kippur, sometimes we're not entirely sure. As we get through it, and Pam Bager is back again this year, she does a fantastic job working through the 4 chapters of Yonah, and I'm looking forward to hearing her again. As she works through it, it becomes clear. But I think it's because a lot of what Yonah goes through, we can relate to, but we wouldn't have been able to relate to it last night, and we wouldn't have been able to relate to it this morning. It's because it happens here in the afternoon when Yom Kippur really starts to feel like it's dragging before it kind of picks up steam, and we get that second wind that Neilah really is. So, we have the Torah reading, and then Maftir Yonah, and then the Amidah. That is the setup for Mincha for Yom Kippur. You can follow with us in our Machzor, our Congregation Shered Zedek Machzor. Hopefully you have a copy. But if you are tuning in through YouTube, Facebook, or our webpage and don't have a copy, there are copies, digital copies online. It may take a little coordinating with a second surface or tablet or computer or phone or something, but they are up there so you can follow along. We begin on page 340 and we get right to it with the Torah service. The Ark is opened. Leslie Emery is going to sing for us, and we invite you wherever you are, please rise. Vayehi bintu Aaron vayomer Moshe Kuma Adonai ve'afutu oivecha ve'yanusu mesanecha mipanecha Ki mitzion tetzei Torah Ki mitzion tetzei Torah Udevar Adonai Mirushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'kedushato Gadlu l'Adonai iti Uneromem Shemo yachdav Lecha Adonai hagedula והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כה בשמיים ובארץ כי כה בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל הראש Romemu, 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 Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu
והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו, Ramimu. רוממו, Ramimu. אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, להר קודשו, כי קדוש, כי קדוש, אדוני אלוהינו. Share kochech, Leslie. ברוך תהיה. You may be seated. If you had stood up with us. I'm going to move my mic over here. So I'll tell you a little story about the Torah reading on the afternoon of Yom Kippur. I've been doing it for quite some time. What machzor are we in? We're in the online machzor, the machzor we've been using for all of the high holidays. I saw someone ask on the chat. So it's available on the website as well as at winnipeg.ca, but it's the machzor. No Sidurim or anything like that, the Shared Zedek machzor. And 343 is the page where you can follow with the Torah reading. So let me tell you quickly a little story about the Torah reading. This is not the traditional Torah reading done on the afternoon of Yom Kippur. That Torah reading follows almost directly after what we read this morning. This morning we read from chapter 16. We went through it. Leslie did a beautiful job all about the instructions for the Kohen Gadol for the very first Yom Kippur that were kept up year after year after year, cleansing the inner sanctum, the Kodesh, the Holy of Holies, getting the 2 goats, confessing the sins on the 1 goat that lives, sending it out, reminding people to inflict themselves, humble themselves, fast, all that stuff. And then shortly after that, in the next chapter, 17, there is what is usually read in the afternoon. And we had a rabbi here for a time, Rabbi Larry Pinsker, and I remember him giving an explanation as to why that reading made sense, and it had to do with the fact that on Yom Kippur quite often, now I don't know how long this goes back, but there used to be those Sadie Hawkins dances where gals would choose the guys. I think, I don't know. I have to be honest, I'm just kind of going a little bit off memory here. But it's true, actually, that Yom Kippur was a day in the evening where, if you read in the Talmud about it, it was kind of a partying day. And it was a day of relationships and getting together. And what the Torah reading is traditionally for the afternoon of Yom Kippur, chapter 17 in Vayikra and Leviticus, if you want to go check it out, it's a lot about relationships, particularly what relationships are forbidden. A lot of relationships within families and maybe step families or things. It's a lot of whose nakedness you may not uncover. And that, of course, is a euphemism for, yeah. But in those, second part of the story, in the old machzor we used to use in Congregation Shared Zedek, the machzor, the gray machzor, Silverman, that I remember coming and using as a kid, there was always this alternative Torah reading for Yom Kippur Mincha. And I always wondered, like, we don't do it. What's this all about? Well, after years of doing that Torah reading, there are some verses in it that are particularly complicated. And when we get to them every year, when we do read them, we talk about explanations because, well, they're tough. They're some of the most complicated and troubling lines in the entire Torah. And it just felt like if there was a prescribed alternative for the afternoon of Yom Kippur, let's go with it. And this alternative, I actually think fits better because we don't have these dances anymore. We can't relate. Times have changed. But as you'll see, the 18 verses divided into 3 aliyot that we're going to read from here, which come again from Vayikra, just a few chapters later, chapter 19, they talk about, well, one of the best things to be talking about, and that's holiness. And it actually takes us to the place in the Torah where we are commanded to be holy. We are not told that we are holy, but Israel and their descendants are commanded to be holy, to try and emulate God, for God is holy. And it talks about how holiness is something that happens in everything we do in life, from little things to big things. That our opportunities, the potential for holiness touches everything. And this really does seem, at least for me, and I hope you'll agree, to resonate more here in the afternoon of Yom Kippur. So, let's get to it. Our first Torah reading is found on page 343 in your machzor.
It covers verses 1 through 4. And our honoree to the Torah will be Bill Wiseman, our shamus and a member of our ritual team. Do we do V'yazor v'tigaleh? What does it say? V'yazor v'yashil l'chol achosim bo v'nomar amen. Hakol avu godel Eloheinu tenu chabal Torah yamod. Zev ben Michael Alevi, Zev Aryeh ben Michael Alevi v'chaya Edol Aliyah Rishona. Baruch Shenatan Troma Yisrael b'kedushato. Ve'atem manvekim Adonai Elohechem. Chaim kolchem hayom. Baruch hu et Adonai hamavorach. Baruch Adonai Borach leolam va'ed. Baruch Adonai vorach leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor daber el kol adai b'nei Yisrael v'amarta lehem kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem ish imo ve'aviv tira'u ve'et shabtotai tishmoru ani Adonai Elohechem. Al tifnu el ha'elilim ve'lohei masecha lo tasu lachem ani Adonai Elohechem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Yasher koach, Bill. Asher koach. Good thing that I have Leslie here. Leslie's going to be our second honoree. Oh, thank you. Leslie Gabaying there. They ended the same. To my credit, the verses did end exactly the same, but I did try to bounce out of that one early. It could have happened to anyone. I'm not really worried about it. I'm owning up to it. That's what this day is all about. Our next aliyah will cover verses 5 through 10. It's Sheni, the second aliyah, still beginning on page 343. I have a little note that I was just reviewing that feels bittersweet to mention now, but I'm going to mention it. The way we are told to be holy, as so much happens in liturgy, especially in a plural. Kedoshim tihiyu. You shall be holy, for I am holy. Right? Not each of you shall be holy. They could have done it like that, but you shall be holy. And it reminds us that holiness, a Jewish teaching is, most easily achieved in the context of community. Now, I think that we would agree, I know I certainly feel, that even though this room has been empty during these days of the High Holy Days, we know that this experience has been far from empty and that we've still been able to maintain this feeling of community, and it's helping in our efforts, I would argue, to achieve holiness. So hopefully you enjoy that little teaching from today's Torah reading. Let's continue. Second Aliyah, again, Sheni, page 343, verses 5 through 10. Shoshana bat Leah Malka, right? Just did it the other day, so I should know. Tamod Shoshana bat Leah Malka L'Aliyah HaSheniya. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Amvorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Vechi
tizbechu zevach shlamim ladonai lirtzonchem tizbachu beyom zivchachem yachel umimachorat v'hanotar ad yom hashlishi ba'esh yisaref ve'im he'achol ye'achel bayom hashlishi pigulhu lo yeratzeh ve'ochlav avono yisa כי את קודש אדוני חילל ונכרתה נפש ההיא מעמיה ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה בעד צדך לקצור ולקט קצירך לא תלקט ולקט קצירך לא תלקט וכרמך לא תעולל ופרד כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher kochech, Leslie. Baruch tiyeh, yasher koach. Thanks so much. We'll continue in a moment with Shlishi, our third reading, also doubling as the maftir. We'll call our Haftarah reader, our honoree, Pam Bager, through Zoom in just a moment. It talks a little bit about the Zevach Shlamim, the sacrifice of well-being, or sometimes the Thanksgiving sacrifice that was special because you didn't burn up the entire animal, you burnt up part of the animal, and then the rest, the leftover, there was so much food that you had to have a big feast. And this ties in, again, subtle ideas, reminders of community and sharing and inviting those who are less fortunate to come and eat. And of course, we talk about Harvest, Winnipeg Harvest, and other organizations at this time too. And we wanted to encourage people who usually make donations to JCFS and to Winnipeg Harvest to contact those agencies directly during this year to make sure that they can still contribute and still make donations for all those who certainly are in need. Then after the business with the Zevach Shlamim, with the well-being, then we get into all of these. It's rapid fire mitzvot, all kind of tying back to the idea of holiness. And we're going to see in this last aliyah, this last reading, I've gone through it a few times, the Torah that is, and I'm pretty sure this is my favorite line. It also has one of the lines that makes, it conflicts with our ideas of kind of the law of the land. You see, if you're in Jewish law, if you're passing by a pool, for example, and you hear somebody crying for help, you don't legally have an obligation to run and help this person. But according to the Torah, you do. Of course, you have to be careful about how much danger you put yourself in, and there's all kinds of explanations. But that very idea, one of the core values, and many core values of Jewish tradition, come from these quick verses that appear in rapid fire. Another one, for example, love your neighbor as you love yourself. That one's coming too. So a lot of great stuff. Earlier today, Rabbi Mas talked about wisdom. And if you wanted a little passage of the Torah that offers quite a few pieces of wisdom, I think that this aliyah coming up and the theme of holiness certainly does that. So, let's get to it. We're on page 344. As I mentioned, our honoree is our Haftarah reader from Haftar Yonah this evening, Pam Bager, joining us by Zoom. Tamod fruma nachama talia b'menachem alevi vihudit maftirach iski. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamborach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Lo tignovu, velo techachashu, velo tishakru, ish bamito, velo tishavu vishmi lashaker, v'chilalta Shem Elohecha ni Adonai. Lo tashok et reacha, velo tigzo, lo talin,
פולד שכיר ידחד בוקר, לא תקלל חרש ולפני עיוור, לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני אדוני. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. אני אדוני, לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תקום ולא תיטור את בני עמך. ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher Koach, Pam, and Yasher Koach to Rabbi Matthew. Thanks so much, Leslie. Thanks for following along. It wasn't perfect, but it was all right. Not bad for the afternoon of Yom Kippur. Pam, hang tight. We're going to chat with you and get to Mafter Yonah, the centerpiece really for me at Mincha, in just a second. But before we do, we invite you wherever you are to rise for Hagba and Glila as Bill Wiseman comes forward for the lifting and tying of the Sefer Torah. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Ki mitzion tetzei Torah udvar Adonai miYerushalayim. Ki mitzion tetzei Torah udvar Adonai miYerushalayim. Baruch shenatan Torah le'amo Yisrael. Baruch shenatan Torah le'amo Yisrael b'kedushato. Please be seated. So, let me tell you, I'm back on this one. Now let me tell you a little bit about Pam Baker. I don't know how many years ago it was. It's been a few. But I put this call out on the afternoon of Yom Kippur because I think I did that particular year. I think I did Mafter Yonah. And I'd done it a few times, and it's very cool. It's a fantastic story. It's one of my favorites. And it's an undertaking. And so it's pretty sweet. And I put out like if anyone wants to do Mafter Yonah in the future, please let me know, because I'd be thrilled for someone to take it off my hands or something like that. And then I got this message that this lady I wasn't familiar with, I didn't know her, Pam Baker, wanted to learn how to do Mafter Yonah for the following year. And that began a relationship of learning together and turning into a lot of chatting, and we've getting to know each other over several years. And Pam, I believe, has done the Haftarah ever since. I don't know if Pam, I don't know if you can hear me, but do you know how many years it's been? Nope. I don't remember when we started. Many, like I would say probably 5-ish at least. Yeah. Whenever anyone says 5-ish, I always have to say 5-ish Finkel. Yeah. You remember the famous actor, right? 5-ish Finkel. Yeah, that feels something, but you remember what I'm talking about, right? That I said it and you whatever, you called the office or you left a message or something. And Pam from that went to, she's chanted other Haftarot. We've revisited the Haftarah from her Bar Mitzvah.
She read from the Torah, which was something that she never did at her bar mitzvah. She got to read for the Torah for the first time, and she's expertly read from the Torah numerous times since. And so it's something very, very cool and special for me. Growing up, my Baba always used to tell the story of an uncle of hers who was from Timmins, Ontario, who used to do Mafter Yonah every year in their community. And for him, it was like a sacred treasure thing. And so I like that now I have this other kind of special connection, and we have Pam. And so before just we turn things over to Pam for this Haftarah, the way we do it here, because it's long, to break it up, to help give Pam a chance to pace and to just kind of move the story along, there's little moments to kind of reflect on what we've been doing and what we've been reading and what we've been learning after each chapter. There are 4 chapters for the book of Jonah. A lot of people know the first chapter really, really well. It's actually the 4th chapter, really, where if there are lessons to learn, that they can be learned. So we'll point out a few things along the way. The first chapter, that's where everyone knows. Jonah gets this call, and he runs away from God, and he can't run away from God, and oh, silly Jonah. And he ends up in the belly of the whale because he's on this ship, and the guys on the ship figure out that there's a storm because it's his fault, and they throw him overboard because he asked to get thrown overboard. Anyway, right. So that's the first chapter to refamiliarize ourselves with this story and then get us ready for the parts of the story where we don't know so much about Jonah. I will tell you a couple of other quick things by way of introduction. In this first chapter, especially if you're good with the Hebrew, pay very close attention to how often we see words in the form with the root yarad, yud resh daled, yarad, to go down. Obviously, it's going to happen a lot. That's why I'm telling you to look for it. But the whole idea is that it's a subtle way of the author, because this book is very literary. It's very poetic. There's a lot of exaggeration. There's a lot of expression. We'll see later on there's a lot of poetic references to Psalms and other things like that. And it isn't an accident that there's constant repetition of this verb and forms of this verb to clue us in to Jonah's his state. He's in a very downward mental state. Again, I mentioned earlier that I think that Jonah, late in the afternoon on Yom Kippur, is a figure we really, really can relate to. And that is something that is kind of, maybe it's not in the forefront, but it's definitely subtle, and it's definitely there in the Hebrew language, one thing to kind of look out for. So, I don't want to say too much more before we get into it. Pam, if you're ready to go. Yep. Mafter Yonah begins with the opening blessings in our Machzor on page 348. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. Amen. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, וייתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדה.
החובל, ויאמר לו מלאך נרדם, קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נאבד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדע בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, הגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ומזה עם אתה. ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני אראה, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי הגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי בשלי השר הגדול הזה עליכם. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה, ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני, ויאמרו, אנא אדוני, אל נא נאבדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני, כאשר חפצת עשית. ויישאו את יונה, ויטילוהו אל הים, ויעמוד הים מזפו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים. Beautiful job with chapter 1, Pam. He goes down to Yaffo. He goes down to the ship. He goes down in the ship. He goes down. He lies down. Another word that gets repeated a lot, gadol or gedolah. The city of Nineveh is a big city. The storm is big. The fear that the sailors have of God is big or great. Everything big, big, exaggerated, huge. We learn that the language this is not ordinary prose. This language is very descriptive, and we're into some kind of story that is maybe a mix of something that happened, but also something it's a fable, something trying to teach us. We see that Yonah is a tortured character. Gets the word from God and runs. Knows that everything is happening because of him, asks to be thrown overboard. Yonah is quite a character, and yet he will become the most successful prophet ever. Still, it doesn't feel like it'll be good enough for him. We'll see more of Yonah as we continue into chapter 2. In Mafter Yonah, the book of Jonah, on page 352. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה במעי הדג,
ימים ושלושה לילות, ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה. ויאמר קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני מבטן שאול שיבתי שמעת קולי ותשליכני מצולה בלבב ימים בנהר יסופבני כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. עפפוני מים עד נפש תהום יסובבני סוף חבוש לראשי. לקצווי הרים ירדתי הארץ בריחיה ועדי לעולם בטל משחת חיי אדוני אלוהי והתעטף עלי נפשי את אדוני זכרתי ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. משמרים הבלי שווא חסדם יעזובו ואני בכל תודה אספך לך אשר נדרתי אשלמה ישועת על אדוני. ויאמר אדוני לדג ויכה את יונה אל היבשה. It's interesting because Jonah is not really a character we can relate to maybe, but not one we're supposed to emulate. In fact, it's the response of the sailors, the non-Jews or the non-Hebrews, who we want to emulate, particularly on Yom Kippur. Not Jonah, who runs, until we get to chapter 2 and Jonah becomes the Jonah who prays. And it's amazing, actually, if you find little places throughout Jonah's prayer, he echoes a lot of the rhythm and, in fact, the exact words of many different psalms. Either Jonah or whoever wrote this had a very, very deep understanding, a deep knowledge of the psalms. In our Machzer, Joe Lewis, the editor who put this together, includes on page 347 from Herman Melville his poem from the book Moby Dick, of course, about whales, that's on the theme of Jonah called The Ribs and Terrors in the Whale. After hearing chapter 2, I think this short poem fits perfectly right here. The ribs and terrors in the whale arched over me a dismal gloom, while all God's sunlit waves rolled by and left me deepening down to doom. I saw the opening maw of hell, with endless pains and sorrows there, which none but they that feel can tell. Oh, I was plunging to despair. In black distress I called my God when I could scarce believe him mine. He bowed his ear to my complaints, nor no more the whale did me confine. With speed he flew to my relief, as on a radiant dolphin borne. Awful yet bright as lightning shone the face of my deliverer God. My song forever shall record that terrible, that joyful hour. I give the glory to my God, his all the mercy and the power. If Jonah, or Jonah's author, was familiar with the Psalms, I think it's fair to say Herman Melville was quite familiar with Jonah. And now that he's made it out, though one thing I should mention, of course, it's not a whale. Right. Even Pam agrees, and she knows. Trivia, Dag Gadol, again, big, and it's just a fish, a big, huge fish. Somewhere along the line it became a whale, but not in the actual book. Now that he's out of the fish, Jonah's got a second chance, which ties into our Yom Kippur Tshuva. God's going to call him again, and let's see this time how Jonah responds. Page 354, chapter 3, Mafter Yonah. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך
העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה, אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה, וילך אל נינווה, כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך 3 ימים. ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר, עוד 40 יום, ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקרו צום, וילבשו שקים, מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסו, ויעבר הדרתו מעליו, ויכס שק, וישב על האפר, ויזק, ויאמר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל יראו, ומים אל ישתו. ויתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב, וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נאבד. וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. וינחם האלוהים על הרעה, אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. So again, beautiful job, Pam. Thank you. Again, we see that it's the others, the non-Hebrews, the people of Nineveh. If there was anyone to model repentance after, it's them. They completely avert this decree. Jonah comes into town. And by the way, another example of hyperbole exaggeration, to walk across the city 3 days. All right. So he walks into town and he drops this bomb. He just like, all he says is, in, 40 days? In 40 days, Nineveh nepachet. Nineveh will be overthrown. And everybody, from the poorest person in the street to the king, everybody goes through complete tshuva. So much so that God switches God's mind. Right? They're wearing sackcloth and ashes. Even the animals are in on that. They're wearing sackcloth. Like, it's the complete model for tshuva reform, is the city of Nineveh. It doesn't last them because somewhere down the line in history, Nineveh actually does get destroyed and it's not around anymore, which I guess does make Jonah the prophet ultimately right. But in this case, he's proven wrong because of the efforts of the people. Again, it's not Jonah so much the model for our behavior on Yom Kippur, but the people of Nineveh, the Ninevites, if you will. At the same time, though, this inarguably makes Jonah the most successful prophet ever. Most of the prophets had a lot of trouble getting through to their audience, weren't always listened to. Jonah says 5 words in Hebrew, 5 words, and everybody drops everything they were doing and completely they change their ways. He saves the city. But we know Jonah is a bit of a fragile character, to say the least. And in the next chapter, the last chapter, his immediate reaction to me is always so interesting. It's always so telling about Jonah's personality. He's more upset to be proven wrong, that Nineveh won't be destroyed, than he is happy for the fact that these people save themselves and their city and their lives and change their ways.
It's almost like Jonah just doesn't get it. But God's going to try. He sent the big fish. Jonah prayed. Jonah obviously didn't run. He went to Nineveh. He followed through. But there's still something that Jonah doesn't quite get. Maybe in this final chapter, God will finally be able to get through to him. And to do that, he sends him this, in Hebrew it's called the kikayon. I think in this machzor it's translated as a gourd or this bizarre plant. No one's quite sure. But this kikayon is sent to teach Jonah the lesson that he still hasn't quite figured out. Let's see if he does. Chapter 4, the final chapter of the book of Jonah, begins on page 356. וירא אל יונה רעה גדולה, וייחר לו, ויתפלל אל אדוני, ויאמר, אנא אדוני, הלא זה דברי, עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. ואתה, אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני, היטב חרה לך. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וימן אדוני אלוהים, קיקיון, ויעל מעל יונה, להיות צל על ראשו, להצילו מרעתו. וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולת בעלות השחר למחרת, פתח את הקיקיון ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה ויתעלף. וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הקיקיון. ויאמר היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה אבד. ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ12 ריבוא אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. And so the book of Jonah ends in a somewhat unsatisfying way, particularly if it's trying to teach us something. It ends on a rhetorical question, but still a question that's sort of confusing, as God finally addresses Jonah, who has twice in this chapter asked God just to kill him. Rather than be wrong about being a prophet, rather than lose this kikayon, he would rather that God just take his life. And in the end, God says to him, so shouldn't I feel bad about Nineveh? No, wait, go back, the kikayon. You feel bad about the kikayon, squash vine. That's the way it is here, right? For which you made no effort. You didn't grow it. It appeared one night and disappeared the next. So shouldn't I feel bad about Nineveh, the big city?
that holds more than 120,000 people who can't tell right from left, as well as lots of cattle? People have been asking me about this. I've struggled with this line forever. I find the story so fascinating. Like I said, though, this question, which we assume is rhetorical because, well, Jonah doesn't get to answer. We're left to try and answer. It's a great technique by the writer to get us to try and grapple with the story and grapple with the text. I think ultimately it comes down to a question of justice versus compassion. The people of Nineveh clearly are wicked. They've repented, they've changed their ways, but may they relapse? Maybe, probably. And God is kind of explaining that it's not so much about justice in this case as it is about compassion potentially overriding justice. As I mentioned earlier, it was the Talmud, I think I said the Mishnah, it was the Talmud that prescribes Jonah for the afternoon of Yom Kippur. But I'm not sure that the sages were totally sold on why. One of the explanations given is that the people of Nineveh, as we mentioned before, are a great model for tshuva. But then wouldn't the book end there with Nineveh being saved and everything is good and all right, now we've got our little pick-me-up for the end of Yom Kippur, we can make it through to the end of the fast, we're good, we'll be like the people of Nineveh. No, there's this extra chapter and all of this stuff about Jonah, and so Jonah it's about tshuva, but not just about tshuva. And so it seems to me that obviously the sages were not sure what to do. They weren't quite sure how to answer this rhetorical question, and so they added a few verses. This will be the last thing I have to say about Mafter Yonah, other than to wish Pam Bager a Yasher Kochech on a fantastic job. And Pam, I hope you check the chat because you've been getting a lot of love in both English and in Hebrew that you should read. But what the sages did was they took the last 3 lines of Mincha, another one of the 12 minor prophets, words that have been used a lot at this time of year. They're the words that actually give us tashlich. We talk about casting our sins into the ocean's depth, which of course has connections to Yonah and what he's been through. And it's the same 3 verses that were added to the Haftarah on Shabbat, the Shabbat that always falls between Rosh Hashanah and Yom Kippur during Aseret Yemei Tshuva, the Shabbat of Shabbat Shuvah. So when in doubt, the sages turn to these lines just to remind us about God's role in our life as a forgiver of sin. After these final closing verses from Mincha, we'll turn to the blessings. It begins on page 358. מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו מימי קדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני. ברכו ברוך שמו. האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. ברכו ברוך שמו. משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא
על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, Baruch hu v'aru shemo. מגן דוד. Amen. Pam, I'm going to take what Terry K. from TO said on the chat. Pam, what an absolutely wonderful reading. Thank you. Truly Thank couldn't you. have said it better myself. Yasher kochech. Yasher koach. Yasher koach. It's Everybody there. you know, Pam, it's really nice. We haven't had a chance. We've had a few text messages and back and forth, but it's so nice to get to see you and to get to hear you. Oh, it's wonderful. I hope we'll get a chance to learn more together in the new year. But thank you again for coming forward and doing Yonah. We really should go back and find out how many years it's been. We will. We shall. Okay. In the Mar meantime, Chatima Tova to yes, everybody. Gemar Tov, easy end of the fast, and Shana Tova Mituka. To my good friend and our Haftarah reader today from After Yonah, Pam Bager. Yes, Bill. She's part of our choir. Now you know why. The The Justin Albrecht choir. oh yeah, the what is that choir called? Do you guys have a name? Yes. What's the name? I wish I could remember. Justin, what's our choir The called? Winnipeg Jewish Chorus. That's Thank the you. name. They've been on hiatus because of the pandemic. That's but right. Pam, I think actually once upon a time, Pam may have actually sung in the Shared Zedek choir. If I'm Maybe. not mistaken. But she definitely sings in ours, and she's a beautiful voice. She was sings great. right behind me. Well, there you go. I enjoy it all the time. That's fantastic. Well, we got to enjoy Yonah there. And hopefully for those of you who haven't heard Pam do it before, and the way we do it here at Shared Zedek, we try to add a little bit because we really do believe this is a story worth telling and learning from and exploring. And so thank you for joining for that. To wrap up Mincha, we'll take the Torah back to the Ark, and then we have an Amidah. So we got a few minutes here to transition our way into our Neilah. Bill Wiseman and Leslie Emery are going to help us with our service. We invite you wherever you are to rise as the Torah is returned to the Ark, page 360. Hallelujah. Yehalelu et Shem Adonai, ki miskav shemo levado. Hoda al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amot. Tehillah, tehillah lecho chasidav, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, 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 hallelujah. Page 362, bottom of the page, it's Chaim Hi. Et chaim hi, lama chazikim ba, betom cheya meushar, deracheha darchei noam, v'chol netivoteha shalom. Hashivenu Adonai elecha v'nashuva. Chadesh yameinu, Chadesh yameinu, Chadesh yameinu, kekedem. The Ark is closed. You may be seated. Just briefly, though, Yasher Kochech to Leslie Emery, leading us through the Torah service. And now we have an Amidah to conclude Mincha. First, we have the Chatzi Kaddish, page 363. Bill, you're still up for it? Yes. Okay, great. Bill Wiseman, our shamus, is gonna lead us. Do Page I have a choice? 363. You do. But I'm looking forward to it. Thank you. יקרא ויקרא שמי רבה. ימה יפרח ירותי ומנחמחותי בחייכון וביומכון ובחייכו בריצה בגל הזמן קריב אמרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך
Le'alam olam ve'amaya yitbarach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתרע ויתרע שמי קודשם. בריחו לעילה לעילה מקומכתה ושורתה תשפחתה ונחמתה דמירם בעמה ואמרו Amen. The Amidah begins on page 364, as is our style for Mincha. We'll be doing it Heicha Kedusha, allowed to begin, and then after Lador Vador, we'll invite you to continue either in the Hebrew or the English or with your own words of prayer through the rest of this Amidah. But first, let's join with Bill, page 364. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו ואלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומאוד ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבם מסוד חכמים ונבונים ומלמד דעת מבינים הבטחים בתפילה ותענונים לעלות אל ולחיין פני מלך מלך רחמים מוחל וסולח רבונים זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוהים אלוהים חיים מלך עוזר משיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרא הצרם אתה גיבור לעם אדוני מחי מתים אתה רב ליושיע מכלכל חיים וחסד מחי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אותם שני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך בירוחיים מצמיח ישוע מי כמוך ברחמים זוכה יצוריו לקיים ברחמים ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים ככתוב ויתביעך וקורא זה אל זה ויאמר קדוש, 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 אדוני צבא מלכו הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו כבודו מלעולם ושרתיו שלים זה לזה איה מקום כבודו למתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ואדון עם המאחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים בעבור שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנתלני כל חיים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדיר אדירנו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ ואדוני אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא אחד ושמו אחד ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור hallelujah. Let's have a little bit of fun with Lador Vador. Why don't we do Rabbi Burkel's Lador Vador? You're up, man. You get to do I'm whatever you ready. want. Lador Vador. Lador vador. Lador Vador. Lador
Vador, Dor Vador, Nagid God Lecha. Ledor vador, Ledor Vador, ledor vador, Ledor ledor Vador, vador Gid nagid God God Lecha. Ulenetzach netzachim, Ulenetzach netzachim, Kedusharcha, Kedusharcha, Nakdish. Veshivchacha Eloheinu, Mipinu lo yamush, leolam, leolam vaed. Ledor vador, Ledor Vador, ledor vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Nagid God Lecha. ledor vador, Ledor Vador, ledor vador, Ledor Vador, ledor Ledor Vador, Nagid God Lecha. Ki al melech gadol, Gadol vekadosh, gadol vekadosh ata. Ki el melech gadol, Gadol vekadosh, Gadol vekadosh ata. We invite you to continue now with your own private Amidah. In the Machzor, it goes up until page 387. But again, you can use your own words of prayer. For the Amidah, we'll be throwing up a slide on our broadcast. Not to worry, nothing wrong with the feed. After a few minutes of silent prayer, we'll pull the slide down, conclude Mincha, and get to our Neilah service.
I don't want to miss it. Okay, Bill, go for it, please, Bill. Okay, again, you may not remember this, but a long time ago, we had a previous choir director, and you wanted to do Rabbi Burkel's Lador Vador, Okay, but you wanted to do it in his style, okay. which was a lot slower than I did. Right. And the director looked at you squarely, and he said, absolutely no. There was a time issue, and you were not going to get to do it slowly. If it's the choir director, I'm thinking that I think you're talking about. Yeah, that was good times. It was fun. It was great. And I was thinking of doing it slowly. I thought, no, we can't stretch it out. We're going to conclude Mincha here. We have one last thing. That's the Kaddish Shalem on page 388. You can be seated and relax for a few moments. Bill, please. יתקרא ויקרא שמי רבה. Amen. נברח ירותי והמלכמחותי בחייכון ובימיכון ובחי לכל בישראל בגר הזמן קריב אמרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך. לעלם ולעלמי עלמיים. יתברך וישתבח ויתפואר ויתרומם ויתנשא ויתרע ויתראה ויתרע שמי קודשה. בריחו לעילה מקומך ושעתה תשבחתה ונחמתה דם מרם בימיו אמרו. Amen. תתקבל צלחון אבותכון דחו ישראל קודם אבוכון דבישמעי אמרו. Amen. יהי שלום רבה מן שמעי וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו. אמן. Amen. עושה שלום במרמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. Ayasher Koach to Bill Wiseman, leading us through the Amidah and the end of Mincha. Thank you so much, Bill. Bill will be back to lead us through a quick Mariv. It's the quickest Mariv because it's the Mariv that stands between Neilah and the end of Yom Kippur. But Bill will be back for that. Plus, we look forward to Bill signaling the end of Yom Kippur later this evening on this very bima when he blows the shofar. So now we're ready for Neilah. The extra service added for Yom Kippur. I told you last night, if you were with us, that Yom Kippur is, well, it's the most special day. And this is just yet another moment, another reason why it is, because we add this service. Neilah. It's referred to as the concluding service. But as the note in the Machzor says, Neilah implies closing a door or a gate. It's our last chance to squeeze in some prayers before the gates of prayer slam shut. Of course, this is not religious doctrine, but a popular poetic image to express the urgency we feel in our prayer. Since Rosh Hashanah, we've been asked to be written in the metaphorical book of life. Now we ask to be sealed in that book. I'll tell you a little story, and then we'll get into it. In my family's traditions, going to Neilah was never part of it. I never grew up going to Neilah. We had a certain ritual. My family went to Shered Zedek. My grandparents were going to the Rosh Pina after our service, and we were a second service family, so after our service, we usually headed up north. We visited a little bit there, and then we went to the place where year after year after year, relatives of ours, they hosted the Break the Fast. And, of course, the irony was that the food never came out until after everyone got home because a lot of the people who went to that dinner went to Neilah. So we could have gone to Neilah, but we never did. And then I can't remember when it was, but I went to Neilah for the first time. It was when I had started working. And like many of you, and hopefully those of you, if it's your first time, Neilah is something you fall in love with very quickly. There is just it has a special character and quality in the music, but also in the atmosphere. In this metaphor of the gates closing really does come to life. It's very difficult to describe, but there is nothing like Neilah at Shered Zedek, and I've been every year since that first year, and I have invited my family to come, and they've seen it too. I have been wondering what this year was going to bring. I was quite confident in the days of Rosh Hashanah, in Erev Yom Kippur, and even this morning, and even this first part of Mincha. I knew that those services would translate as our Shabbat morning and daily minyan services do. But there's something about Neilah that does get lost in translation. We don't have people in the building. A few years back, Rabbi Pinsker, whom I mentioned in the Mincha, introduced a custom that has become a minhag hamakom, a custom of our place, to open up the ark for Neilah and give people an opportunity to come up to the bima
and stand in front of the ark and offer their own prayers. The best thing I can describe this to is, for anyone who's been there, is it's like the Kotel here in Winnipeg, Manitoba, Canada, at Congregation Shared Zedek. And it's astounding. The line, ever since that first year, has grown every year. We were just talking about it, again, reminding ourselves. Last year, we had to add extra music. The choir had to sing hallelujah like 4 times because the line just wasn't ending. So obviously, this is not something that we can capture today. Maybe our audiovisual genius, Marvin, and whatever he's going to do, we put no pressure on him, but maybe he has ways throughout the service of kind of highlighting the ark to allow you, or is that what's going to happen? Yeah, actually. Well, then tell me. Good. Marvin actually zoomed out a little bit, each of us, so the ark will be always in the background for the whole service. So that's for you, because we know for so many of you, your private audience in front of the ark is a once-in-a-year thing. I can't tell you the number of times I've watched people come down from being up at the ark, tears in their eyes, easily one of the most emotional moments of their years, if not the most emotional moment. And we want to try, as hard as it may be, to capture that feeling, to bring it in some way through this broadcast. So I'm glad that you guys figured that out. And now I'll turn things over to Rabbi Mas just to highlight a few of the word changes that come with Neilah so we can start our prayers together. Thank you, Rabbi Leibel. But you summarized it pretty well. Whew. We have the main change is the word hot veinu, write us down, to hot meinu, seal us. Remember, this is coming all the way from Rosh Hashanah, where there is a beautiful midrash in the Talmud that it says that on Rosh Hashanah 3 books are opened. One for the perfectly righteous, one for the perfectly evil people, and the other one for the people there in between. And it says the one that they are perfectly righteous, they are written and inscribed and sealed for life right away. Totally evil, written, sealed for death right away. The ones that they are in between, God still have to think what to do with those people. We usually believe it's all of us, which we have some good things and some bad things. So we are in this limbo between Rosh Hashanah and Yom Kippur. So first we are asking God during Rosh Hashanah and Yom Kippur to write us down in the book of life. But now that the trial, the divine trial is about to end, we are begging God to seal the verdict for life. Because we know that once the king seals a verdict, there is no way of changing it. You may remember that from Megillat Esther, when the king said, sorry, I cannot change what I already sealed before because that's the law. So this midrash was written with that in mind. Once God seals the verdict with the king's ring, is done. So we will be all inscribed for life in the book of life. I love it. I look forward to Neilah, and hopefully it's as special for you as it is for us. To kick us off in a special way, the Shared Zedek Quartet is here. Justin, Kira, Mal, John, Stephen on keyboard. Page 392. Psalm 150, hallelujah. Hallelujah.
בצלצלי תרועה, בצלצלי שמה, בצלצלי תרועה, הללוהו, 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 Beautiful. Ashrei, which is usually in the afternoon service on Yom Kippur, is pushed to the beginning of Neilah and with a special melody. Page 393. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. Page 394. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Page 395, the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברי חירותי, וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון, ובחיי כל בית ישראל. איי, 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 בעגלה ובזמן קריב. איי, 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 במהרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמיה יתברך. יתברך וישתבח, בית פאר ותרומה מתנשא. איי, 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 ויתהדר ויתהלל ויתהלל. איי, 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 שמדי קודש אבריחו. לילה, לילה, מכל ברכתה ושירתה. איי, 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 תושבחתה ונחמתה. איי, 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 דמיד עם בעלמא במהרו אמן. So now we have the Amidah, a silent Amidah for Neilah. It begins on page 396 in your Machzor, and it continues all the way through in the Machzor
to page 413. Hebrew, English, or your own words of prayer. Or through the high holidays during the Amidah, we've been putting a slide on our screen. What I think we could do for this silent Amidah as we take a few minutes, Marvin, maybe would be to zoom in just on the ark. And so as we take a few moments now for our last Amidah, really, of Yom Kippur, we invite you, as always, to turn to the words that resonate most within you for the silent Amidah.
open for us the gates even as they are closing. The sun is low, the hour is late. Let us enter the gates at last. When we begin life, countless gates stand waiting to be opened. But as we walk through the years, gates close behind us one by one. Remember the unopened gates. Open them before they are locked. The gates don't stay open forever. We walk through the years and they shut behind us. And at the end, they are all closed, except the one final gate, which we must enter. Today shall I come if only all of you would listen to my voice. Before it is too late, let us open the gates that lead to blessing and beauty. Enter the gates of Torah and tranquility. Go through the gates of kindness and compassion. Let us open the gates to those things in life which abide eternally, before the gates swing shut, before all of them are closed. Do not remain standing at the outer gate. The gates are made to be entered. The sun is low, the hour is late. Let us enter the gates at last. Page 413, El Nora Alila. שלנו מחילה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה מתי מספר קרויים לחיים נושאים ומסלדים בחילה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה שופכים לכנפשם כפשעם וכחשם בעצמיהם מחילה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה היה להם לסתרה וצילם ממרע וחתמם לאור ולגילה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה קורנותם ודחם וכל לוחץ ולוחם עשה בהם פלילה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה זכור צדקת אביהם וחדש את ימיהם כקדם ותחילה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה קרן שנת רצון ושת שער רצון לעליבה ועלה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה תזכו לשנים רבות אבנים ואבנות בצדקה ובצלה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה מיכאל, שר ישראל, אליהו וגבריאל בסרו נא גאולה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה אל נור עלילה אל נור עלילה שלנו מחילה בשעת הנעילה. On page 415, we begin the reader's repetition of the Amidah for Neilah. For this, we open the ark, and from here on, the ark will be left open. The custom is to stand from now until the end. But as the note in the Machzor says, right on point, we stand if we can. God knows it's been a long day, and we're tired and hungry. Part of Neilah is trying to push ourselves
with the gates closing at the very end. So again, stand if you can, wherever you are. Page 415. Baruch atah Adonai. Baruch Shemo. Eloheinu v'le'avoteinu v'imoteinu. Ay, 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 ay. Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, v'Elohe Yaakov. Elohe Sarah, Elohe Rivka, Elohe Rachel, v'Elohe Leah. האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון. איי, 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 איי. גומל חסדים טובים. איי, 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 איי. וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות. איי, 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 איי. ומביא גואל לבני בניהם. איי, 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 איי. למען שמו ואהביו. מסוד חכמים ונבונים. איי, 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 איי. מלמד דעת מבינים. איי, 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 איי. אפתח אפי בתפילה ובתחנונים, לקלות ולחנן פני מלך. איי, 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 איי. מעלה רחמים. איי, 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 איי. מוחל וסולח לעוונים. זוכרנו, זוכרנו לחיים, ולחפץ בחיים, בחיים, וחותמנו, וחותמנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. וחותמנו, וחותמנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. מלך עוזר ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני. ברוך הוא, ברוך שמו. מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני. איי, 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 איי. מחיים את אמתה. איי, 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 איי. רב להושיע. Page 417. מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים. זוכר נופלים ורודף חולים,
כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. מי כמוך אב הרחמים, אוי 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 אוי, זוכר יצוריו, אוי 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 אוי, לחיים ברחמים ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני. ברוך הוא ברוך שמו מחיי המתים. אמן. Page 418. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. ואתה הקדוש אשר תהילות ישראל, אלנה, שמנס לך נא היום עבור כפנה היום, ונהלל כנורא והיום קדוש. ובכן, ולקחת לקדושה כי אתה אלוהינו, מלך מוחל וסולח. Please listen, please forgive us today. Ignore our sins as the day fades, that we may praise you, fearsome, awesome, holy God. So let our Kedusha prayer reach you, for you, O our God, are the ruler who grants pardon and forgiveness. ובהם תרץ ותוקדש כסוציית שרפי קודש, הבקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, אלוה כל הארץ כבודו. קדוש 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ, מלך כל הארץ כבודו. כבודו, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. כבודו, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. לעומתם
ויחונם המייחדים שמו ערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, אלוהינו, אבינו, אבינו, מלכנו, הוא מושיענו, הוא אלוהינו, אלוהינו, אבינו, אבינו, מלכנו, הוא מושיענו, והוא יושמיענו, הוא יושמיענו ברחמיו, ברחמיו שנית, לעיני כל חי. להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אליכם. אדירת עירנו אדוני אדוננו, אדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ. והיום אדוני אחד ושמו אחד, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. Page 420, Lador Vador. לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד. בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. כי אל מלך גדול וקדוש אתה
ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. Beautiful. Rabbi Moss and the quartet continue for us, the middle of the page, 420. תן פקדך אדוני אלוהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שהבראת ויראוך כל המעשים והשתחוו לפניך כל האירועים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם כמו שידענו אדוני אלוהינו ששלטון לפניך עוז וידיך גבורה בימינך ושמך נורא על כל מה שבראת. תן כבוד אדוני לעמך תהילה לידיך ותקווה לדורשך ופתחום פה למייחלים לך שמך לארצך וצאן לידיך וצמיחת קרן לדוד עבדך והריחת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו. צדיקים ידעו וישמחו ושרים ילוזו וחסידים ברנאה יגילו ועולתה תקפץ פיها וכל הרשע כולם כשם תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. Page 422, ותמלוך. ותמלוך אדוני לבדיך על כל מעשיך והר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קודשך ככתוב בדברי קודשך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. קדוש אתה ותמרה שמך בין אלוהים מבלעדיך ככתוב ויקבע אדוני צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה. ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו המלך הקדוש. אתה וקרנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, והקרבתנו מלכנו לעבודתך, בשמך הגדול והקדוש עלינו קראת, ותיתן לנו אלוהינו באהבה את יום הכיפורים הזה, למחילה ולסליחה ולכפרה ולמחול בו את כל עוונותינו מקרא הקודש זכר ליציאת מצרים. Open for us the gates even as they are closing. The day is waning, the sun is low. The hour is late. A year has slipped away. Let us enter the gates at last. Adonai, have compassion. Pardon, forgive, take pity.
Grant us atonement. Help us to conquer our iniquity and sin. On the bottom of page 423, we have Ptach Lanu Shar. פתח לנו שער ואת נילת שער כי פנה היום לפני השמש יבוא ויפנה נבוא שעריך אנא אלינו שרה סלחנה מחלנה חמולנה Kaperna kevoshet kedve avon rachemena kaperna kevoshet kedve avon. On Yom Kippur, we highlight what we call the 13 attributes of God. We say them, we take out the Torah, also on Rosh Hashanah and other regalim, and we find them again on page 425. Adonai, Adonai, Rachum v'chanun, Erech apayim v'rachesed v'emet, Notzer chesed la'alafim, Nozeh avon v'fesha, v'hata'ah v'nakeh. God is a God both merciful and gracious, patient and great in kindness and truth, ensuring mercy for thousands of generations, tolerating sin, transgression, and wrong, and cleansing people of their guilt. Rabbi Mas continues for us, page 425, V'salachta. וסלחת לבנינו חטאתנו, נחלתנו, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי את אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. Forgive our sin and error and choose to keep us. Forgive us, source of life, for we have gone wrong. Pardon us, ruler, for we have sinned. For you are God, good and forgiving, full of kindness to all who call on you. Page 426, we anticipate Kianu Amecha. אלוהינו ואבותינו ואמותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו בניך ואתה אבינו, אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו קהלך ואתה חלקנו, אנו נחלתך ואתה גורלנו, אנו צאנך ואתה רועינו, אנו חרמך ואתה נוטרנו,
סולתך ואתה קרובנו, אנו עמך ואתה מלכנו, אנו ממירך ואתה ממירנו. Page 427. אלוהינו אבותינו ואמותינו. תבוא לפניך תפילתנו. ואל תתעלם מתפילתנו, שאנחנו עזב בנימוס של עורף, לומר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו חטאנו. צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו God and God of our parents, may our prayer approach you and don't hide from our appeal. After all, we are not so confident or obstinate as to claim in your presence that we are right and have done no wrong. But no, indeed, we have sinned. It's our final shot at the Vidui, the Ashamnu confessional, on the bottom of page 427 as we prepare our right arms, our right hands over our hearts. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו, והרשענו, זתנו, חמסנו, תפלנו שקר, יצנו רע,
כי זבנו, לצנו, מרדנו, ניהצנו, שררנו, אבינו, פשענו, צררנו, השהינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, טעינו, תיתנו, You can join me in the English one final time, beginning on 427. We have become guilty. We have been disloyal. We have robbed. We have slandered. We have brought people to sin and made others do wrong. We have sinned knowingly. We have victimized the weak. We have smeared others with our lies. We've given bad advice. We've lied. We've made light of serious matters. We've rebelled. We have derided. We have turned away. We have talked ourselves into sin. We have knowingly done wrong. We have hurt others. We have been obstinate. We have been bad. We have become corrupt. We have become repugnant. We have strayed. You have let us drift away. On the bottom of 428, Rabbi Mas continues for us, Ki ata salchan l'Yisrael. כי אתה סלחה לישראל, ומחלה לשבטי ישורון, בכל דור ודור, ומבלעדיך לנו מלך מוקל וסולח אל אתה, אלוהינו ואבותינו ואמותינו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבנו מטובך וצמחנו בישועתך, ותאר לבנולדך באמת, כי אתה סלחן לישראל, ומחלה לשבטי ישורון, בכל דור ודור, ומבלעדיך לנו מלך מוקל וסולח אל אתה, ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו, מלך מוקל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים. Amen. Page 430, Ritzeh. Ritzeh Adonai Eloheinu, Be'amcha Yisrael, Be'amcha Yisrael, Be'amcha Yisrael, ותפילתם. והשבת עבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל, עבודת ישראל, עבודת ישראל. עמך. ותחזינה עינינו ושובך לציון ברחמים,
Baruch atah Adonai. Baruch Hu, Baruch Shemo. המחזיר שכנתו לציון. אמן. מודים אנחנו לך. Continuing on page 432. ועל כולם מתברך ותרומת שכבקנו תלמי לעולם ועד. אבינו מלכנו זה כל רחמך וכבוש כעשיך וקהל דבר וחרב ורב ושבי ומשקיף ועוון ושמעת ומגפה וחרא וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פורעניות וכל גצר הרעה ושנאת חינם מעלינו ומעל כל בני בריתך וחתם לחיים טובים כל בני בריתך. And seal for a good life all the children of those with whom you made your brit. וכל החיים ידעוך סלע, ויהללו את שמך באמת על ישורתנו וצאתנו סלע. ברוך אתה אדוני. Baruch Hu, Baruch Shemo. הטוב שמך לחני להודות. אלוהינו ולבותינו ואימותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפרעון ובניו כהנים, עם קדושך כאמור. Page 433, Birkat Kohanim. יברכך אדוני וישמרך. כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. Page 434, Sim Shalom. שים שלום. שים שלום. טובה וברכה בעולם. טובה וברכה בעולם. חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים 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 שלום טובה וברכה בעולם. שים 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 שלום טובה וברכה בעולם. חן וחסד ורחמים, חן וחסד ורחמים
העמים, עלינו ועל כל ישראל. עמך שים 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 שלום, טובה וברכה בעולם. ברכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך. כי באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים, תורת חיים, ואהבת חסד, וצדקה וברכה, ורחמים וחיים ושלום, ושלום. שים 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 שלום, טובה וברכה בעולם. שים 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 שלום, טובה וברכה בעולם. חן וחסד ורחמים, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל. עמך שים 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 שלום, טובה וברכה בעולם. ברכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך. לטוב בעיניך לברך, לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. לטוב בעיניך לברך, לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. בספר חיים ברכה ושלום, ופרנסה טובה, ניזכר וניחתם לפניך. אנחנו וכולם כאן בית ישראל, לחיים לחיים טובים ושלום. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו, עושה השלום. Amen. In the book of life, blessing, peace, and good livelihood, may we be remembered and sealed before you, we and all your people, the descendants of Israel, for good life and for peace. We bless you, God, who makes peace. Page 435, Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, Shema Kolenu. Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha. Avinu Malkeinu, Cham aleinu.
וחרב ורעב מעלינו. אבינו מלכנו, כאן לכל צר ומסתיר מעלינו. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, חודש עלינו, חודש עלינו, שנה טובה. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, חדש עלינו שנה טובה. אבינו מלכנו, שמא קולנו, שמא קולנו, שמא קולנו. The ark is closed. We may be seated. And let's hear for one final time to bring this High Holy Day 5781 season to a close, our special version of the Kaddish Shalem, page 437. Bim bom, bim bom, bim bom. יתגדל ויתגדל שמר הבב. אמן. בעלמא דברה חירותיהם וימליך מלכותיהם. וכיכון ויום יכון ובחיית כל בית ישראל בעגלה ובזמן גרים ויאמרו אמן. יהי שמר רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה. יתברך יתברך ברק וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה שמי תקודשה לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה מרם בעלמא תושבחתה ונחמתה דמידה בעלמא דמידה בעלמא ויאמרו אמן. תתקבל צלותיון ובאותו לכל בית ישראל ובדמם דיבי שמיה ויאמרו ויאמרו אמן אמן. שלמה רבי משמיה וחיים עלינו עלינו ועל כל ישראל ויאמרו ויאמרו אמן אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו ויאמרו אמן אמן. Wow. A Yasher Koach and Kol HaKavod to Rabbi Anibal Mas and to the Shared Zedek Quartet.
Their tenor and director is Justin Odwack. Their soprano, Kira Krasnig. Their alto, Mal Magarel. And their bass, John Anderson, with accompanist Stephen Cox. People have been saying it on the chat since we started last week on Rosh Hashanah, but it's true, even more so this evening. Fantastic, fantastic job for the High Holy Days. And we didn't even have to use the extra music that we asked them to go get just in case. Now, we're going to whip through Mariv as quick as allowable. Bill knows what to do. Bill does this every year, Bill Weissman. And then we'll get ready for Havdalah to bring this fast to a close. Mariv is on page 440. Bill's going to ask you to stand up right away. Go for it, Bill. I did. V'churachu mekaperevon v'lo yashkit v'hibol hashivapo v'lo yer kolamatom Adonai Hoshea melech yaneinu v'yoham koreinu Baruchu et Adonai hamavorach Baruch Adonai Varach leolam va'ed. You may be seated. El Chai v'kayom tamidim lo chol yom va'ed Baruch Ata Adonai hamari v'ravim ahavat olam et Israel. Continue on page 442. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Continue with the next 3 paragraphs of the Shema privately. You can follow the Hebrew or English. Bottom of page 445. Adonai Elohechem Amen. Page 446. Where's the... Top of page 447. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך בלם אדוני מי כמוך נדבר בקודש נוראתי לא תוסיף אליהם מלכותך ראו בניך בוקר הם לפני משה זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר יפדה אדוני את יעקב וגאלו מארצך ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל השכיבנו. Page 448. ושמור צאתנו ויינו לחיים ולשלום את עבר העולם ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. כאילו Page 450. Baruch lebayam, Baruch leballah ha'elan. כי המלכות שכוחי אומרת תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה, ברוך אתה אדוני, המלך בכבודו, תמיד ימלוך עלינו ועד ועל כל מעשיו. The Chatzi Kaddish can be found on page 452. יקרא ויקרא שמי רבה, ויאמר יברח ירותי ונכמחותי בחייכון ובימיכון ובחי דרכו בישראל בגל הזמן קריב אמרו, אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעלם עולם מהמיים.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ותנשא ויתרע ויתרע שמי לקודשה. בריחו לעילה מקום חטא ושרתה תשבחתה ונחמתה. דמירם בעמה ואמרו Amen. The Marif Amida is a silent Amida. We do invite you to rise if you are comfortable doing so. As Rabbi Mas likes to say, you can follow the Hebrew or English, but if those words do not work for you tonight, use your own words, have a private conversation with Hashem on your own terms, especially tonight. Page 462, Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שמי רבה. Amen. ידותי ומחמגותי בחייכון ובמכון ובחייכו בלסל בגל הזמן קריב אמרו. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach. לעלם ועלמי Amaya Yitbarach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ותנשא ויתרע ויתרע שמי לקודשה. Brichu לעילה מקום חטא ושרתה תשבחתה ונחמתה. דמירם בימיו אמרו. אמן. תתקבל צלחון אבותכון דחו ישראל קודם אבון דבשמי אמרו. Amen. יהי שלום הרבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו. Amen. עושה שלום במרמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. If you're comfortable doing so, we invite you to rise, page 464, Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות הדמם, שלא שם חלקנו כהם, וגוהר עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שמיים. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. As is the custom at the Sheret Tzedek for the final mourner's Kaddish of a service, we invite everyone to join us. There are many who have no one to say Kaddish for them. So let's not quite conclude, but conclude our service before Havdalah with the mourner's Kaddish in a unified Chavara of people who are here to recite the mourner's Kaddish, page 466. Yitkadal ve'yitkadash merabah. בעלמא דברך ירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מנקו ברכתה ושירתה, תוש ברכתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרמיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Yasher Koach Yeah. to Bill Weissman leading us in the quick Mariv. And now we have arrived at Havdalah to bring Yom Kippur officially to a close on page 468. We won't be turning off the lights in the sanctuary like we usually do. You could always turn off the lights at home or wherever you are. And the custom is to rise for Havdalah. Inhale Yeshuati, eftach velo evchad. Inhale Yeshuati, eftach velo evchad. Ki ozi vezimratia, Adonai, vayei מים בששון, שבתם מים בששון, ממעייני הישועה, ממעייני הישועה, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך סלה, סלה. Adonai Tzevaot imanu, miskav lanu. Elohei Yaakov Selah. Adonai Tzevaot ashrei Adam boteach bach. Adonai Hoshia, Hoshia. Hamelech Yaneinu, Hamelech Yaneinu, Veyom Koreinu, Veyom Koreinu, La Yehudim hayta ora, Vesimcha vesazon vikar, Genti elanu, Kos Yeshuot esa, Uveshem Adonai ekra, ekra. Hine el Yeshuati, eftach velo evchad. Hine el Yeshuati, eftach velo evchad. Ki ozi vezimratia, Adonai, vayei li Lishuha.
La 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agafen borei peri agafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim borei minei besamim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei haesh borei meorei haesh Amen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil bein kodesh lechol ben or lechoshech ben Israel amim ben yom hashbihi לששת ימי המעשה, לששת ימי המעשה, ברוך אתה אדוני, המבדיל בין קודש לחול. אמן. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו, אליהו, אליהו הגלעדי, במהרה בימינו Mashiach ben David, im Mashiach ben David, Eliyahu hanavi, Eliyahu hatishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu. Page 470, we have the opportunity to finish the service with an affirmation. And we are going to grow in intensity. We are going to get stronger and stronger as we finish this service of Neilah with all the strength we have. You see, this is, I believe sometimes services are like an airplane, which the most important parts are takeoff and landing. So it's very important that we have a strong landing into the last service of the high holidays. Please repeat with me.
Say with me the Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Now 3 times. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. 7 times. Adonai Hu Elohim. 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 Tekia Gedolah. Yashikoah. Ashikoach. L'shana haba'a b'Yerushalayim. Amen. Well, I guess that brings Yom Kippur to a close. We don't want to hang around. We all know we got places to go. But we want to thank you. So many people have been saying on the chats, and we've received emails and text messages and phone calls throughout the week thanking us for the service. But we thank you for giving us a reason to do this, for tuning in, for continuing to support us during during what's probably been the most unusual High Holy Days of our lives. But we've gotten through it together, and for that, we are eternally grateful for you. So, Shana Tova Umituka. Shana Tova. Thank you to everyone here at Shared Zedek as well for making it possible. Remember, we do this in some form twice a day, every day, and especially on Shabbat. We hope to see you throughout the year, and if not, we'll see you again next year on Rosh Hashanah and Yom Kippur. Take care. Thank you.